Me? I've always loved porters. Through freezing rain and biting wind, across rivers, mountains, and endless deserts. Tak. They come to deliver something priceless. A glimpse of a life I've never known. They're my window, my sole connection to the outside world. And I know they'll be back again, today. Minus 61. Have I ever really loved someone? Do I deserve what I've got? Now the great systems turn to traps and the fears switching sides. I own $1 million worth of stock, but I still won't sleep at night. What is it that I've become? Minus 61. Now the water level rises high in my cold paradise, where men sit in circles and talk numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it that I belong? Minus 61. Now the wind cut the leaves like a knife and the sun's outside. I see the world I built to lose at the trial. What is left and what is right? I made the worst mistake one can make, pretending and playing blind. What is it I'm trying to find? Okay, time to head home.
feel that. Pretty damn shaky. Shaking pretty bad. Back home and eat some dinner. Great. Rain. Gotta move.
There, we made it. Not bad, little porter. Not bad at all. Okay, little. Time for some nom-noms. Come on, open up. There you go. Who's there? Who are you? Fragile? Were you cooking? What are you doing here? I've been looking for you. Nothing's worrying me. Wow. Lou's growing up fast. You two look good. Like a happy family. Here's a gift. The finest Carol printed diapers. You got it.
How'd you track us down? Your neighbor got hooked up to the Carol network. Service now extends to the whole region. I let myself in with this. You can use Carol printers now, too. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. You know, I'm surprised you used the front door for once. My jumping days are behind me. Overdoing it left me with some kind of syndrome. They call it jump shock. You care for a drink? Thank you, but no. I should get straight to the point. Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. What about Lil? That's a little more complicated. We're talking about a Bridges asset. You'll have to work it out. Sam, you brought America together. Helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid the death Stranding is far from over. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own. Especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. And that's not all. Die Hard Man is not the president of the UCA anymore. In case you're wondering who's handling distribution now, A Pass 4000 has revolutionized the whole process. It utilizes the Carol network to manage and carry out deliveries. Within network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. And no need for Fragile Express, of course. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. And we still require the services of human. Porters that can work outside the network. Preferably ones with dooms who can sense BTs. Sam, I'm asking you to go to Mexico. To extend the Carol network to the south. Just like you did when you went out west. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So, what do you say? Mexico has no shortage of beached things. Spirits of the dead washed up from the other side were stranded there just like everywhere else. Any human corpse that hasn't been properly disposed of will become a BT. And any living human that comes into contact with a BT will get dragged into the depths of the tar. Giant BTs can and will emerge from the tar as well. And if they succeed in consuming a living human being, they'll trigger a void out, destroying everything nearby in a massive explosion. Several Mexican cities were wiped off the map in this way. The survivors have since become divided and isolated. As most people cannot see BTs,
They live in fear of them, and that fear has made them too terrified to venture outside. Chiralium contamination is severe. Some areas have it worse than anything you experienced back in the UCA. The timefall storms are growing more intense as well. And, as you can imagine, everything in their path is subject to temporal acceleration. Objects and structures degrade rapidly, while animals and humans grow old and frail in the blink of an eye. Timefall often precedes the appearance of BTs there too. So you should do everything you can to stay out of it as much as possible. There are many other dangers, though. The rivers can flood in an instant, and earthquakes happen daily. Seriously, why me? There are several reasons I thought of you for this job. Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. I don't know the details, but... The research they're conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. That was one reason. You got more? I do. And this one's serious. There is some BT territory near that lab I mentioned. They monitor the chiralium levels, and recently, they've observed unusual activity. The cause is still unclear, but they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. And if they're right, then I want you there, ready to kill it before it kills them. Don't forget, Sam. You were the first person in the world to ever take out a BT. Guess that makes sense. But something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory? Taking control, claiming it for their own? Sam, it's not like that. They're not trying to take over the world. They just want to link up new areas with the chiral network. Like the internet before the Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization, like ours, who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, Sam, won't you help us out? Yeah, all right. So you'll do it? Uh-huh. What about Lou, though? It's not like I can take my kid with me. If I do this, can you hold the fort for me while I'm gone? Like babysitter? We're inside the network. There's a child care app I can use. It'll be fine. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it.
Link up the region as you head south, and come home safe. We'll be waiting. Go on. Slide it on your thumb. Like a ring? Try sticking your thumb out, like you're giving me a leg. Access your ring terminal to view the map. From here you can check order details, as well as the cargo for delivery. Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Your destination is a research lab in southern Mexico. When you arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the chiral network. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with the delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head straight to the lab to establish a connection. You'll need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab online. Your first stop is C1, Ciudad Nueva del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. Improper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? You can access useful information about your delivery. To review the cargo This is the cargo you need to deliver. Be sure to get it to its destination in one piece. We've given you some additional equipment. All these weapons can be used to incapacitate humans. Be sure to weigh your various... Return to the menu when everything looks good to go. Finally, before heading out, make sure to plot your delivery route. Return to the map. See your destination? There's a river you'll need to cross to get there. There are bandits in the area too. Armed groups that have attacked borders in the past. Think about what route you might take from your current location. Commencing route creation. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. You can face these challenges head-on,
or try to find a way around them. How you get to your destination is up to you, but think it over before getting underway. Latest model Cupid. Just completed. We decided to put a hold on network expansion until it was ready to go. Like last time, you'll be using it to welcome people into a whole new world. It won't be any harder than before either. The Chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Amity's expedition split into two groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid, the network can't grow. Hungry? No. Oh. No more baby food for you. Let you get fragile any trouble, I'm gone. Don't you break my kid. Now who wants to eat? Get this done.
Been a while since I held a gun. Two wheels up. We're in enemy territory now.
You should have more faith in yourself. Let's go.
Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. You must be Sam. It can't have been easy to come this far south. You're here to bring us onto the chiral network, right? Ah, that's a relief. We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? Well, it's not perfect, but it'll more than do for our needs. Thanks again. Figured we would never see this cargo, but here it is. Thank you so much for the delivery. It's just like everyone says. You're a man that people can rely on. Okay, use your Cupid to bring us online. The chiral gateway you brought us should allow us to establish a connection between Mexico and the UCA. And with state-of-the-art tech at our disposal, we can finally solve a lot of our problems. Chiral network coverage successfully expanded. Commencing data collection. Now displaying your current order grade.
operations. Chiral network and now we can begin fabricating. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in... We should be okay moving forward. You must be exhausted after your long journey. There are countless dangers in these parts. Please, well, our corpse disposal problem is no longer an issue thanks to you. But there's nothing we can do to get rid of the BT area we created. Fear of BTs and damage from timefall and chiralium exposure will continue to be a concern. And let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities. But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technologies to help combat these threats. You brought us more than a connection to the outside. You brought us hope. As I mentioned, unfortunately, in trying to prevent the emergency, and with the constant timefall in the vicinity, all these problems have contributed to an increased suicide. But thanks to... Thank you. By the time... I hope...
Lou. Are you alright? If you're worried about Lou, don't be. I'll admit, this stuff is pretty new to me, but the app has been a big help. Figuring out why a baby's crying, getting the milk just warm enough. It's had the perfect advice for every situation. Hi. So, how does it feel to be back in the saddle? Works same as it ever was. It's the first time I've been away from Lou. We're fine. Trust me. Just focus on the road, okay? Yeah. Blood volume and stamina at optimal levels. No irregularities detected at this time. Друзья, всем привет!
Уверен, что меня слышно, но привет. Могу написать в чате. Ну слышно, тогда хорошо. Потому что, мне кажется, это идет микрофон через джойстик, а он, то есть нативный, то есть не настроен на звук, просто в джойстик говоришь, по сути, он записывает звук. Да, я думаю, поздно, и какой-то прям у меня не было аудитории сейчас. Плюс это YouTube. YouTube не самая удобная вещь, потому что там VPN надо, всякое такое. Я думаю, поэтому. Да пока, в принципе, то же самое. Пока ноль новых механик. Единственное, только показали какой-то, типа, я не знаю, шторм песочный, которого не было. Но как будто пока это все еще часть туториала. То есть даже сейчас я зашел пройти туториал, просто потому что мне интересно, дадут мне какую-то награду. Но пока вообще ничего нового. Вот. И сложно сказать. То есть по-любому будут новые механики, но, видимо, пока что игра просто хочет научить, как это работает. И я думаю, сейчас будет следующая миссия, там будет эти BT, то есть чтобы ты вспомнил все, а потом, может быть, что-то будет уже новенькое. Все те же самые анимации, причем вот эти ролики бесконечные, кат-сцены, там как ты заходишь, выходишь. Я уже чувствую, что я их буду скоро пропускать, потому что я их пропускал в оригинале после 50-го раза. Мне за это дают лайки. Окей. И я получил хорошую оценку. Наверное, их стоит проходить. А я буду тут все так, окей. Да, выйдет игра через год в любом случае на комп. То есть это не проблема, я думаю. Даже, может быть, меньше, через полгода, потому что Кодзима, я думаю, как бы... Ну, в первой части она вроде делалась прям от Sony. Сейчас, мне кажется, они просто спонсируют и все. Но максимум год будет эксклюзивность, я думаю. Ну, выглядит, конечно, красиво. Мне всегда нравилась игра, как выглядела на PlayStation 4. Я играл ее в 2019-м. Потом вышел директор Кат на PlayStation 5. Игра выглядела прекрасно. И сейчас игра тоже выглядит очень хорошо. Так, а тут у меня ничего нет. Тут есть теперь, кажется, стелс в тенях. Такого раньше не было. Интересно. Вспоминает истоки Metal Gear. Вот, даже есть пистолетик. Сейчас, я не успел прочитать, он слабый. Блин, я бы не осилил, я просто прошел первую часть на платину, и потом получил еще трофей на PlayStation 5 на Director Cut, еще вторую платину, и все. Но игру бы я не прошел. Хотя игра мне очень нравится, но я бы не осилил еще раз проходить. У меня просто память хорошая, я, в принципе, начал сейчас играть, и, в принципе, вспомнил практически все, что было в игре.
используем. О, интересно. Мне нравится. Да, мне нравится игра, мне тоже. Ну, как бы я люблю Metal Gear больше, но это тоже хорошая игра. Вот. И мне интересно, что тут будет новенького, потому что как будто первая часть, она реально была секретной, ты не знал вообще, что ожидать. Как бы тут уже мы все знаем, про что игра, и как бы что они придумывают нового. Так, можно тела-то носить? Я уже не помню. Так, эти вещи мне не нужны. Такой пистолет мне нравится, кстати. Заряжаешь, стреляешь в голову. Такого не было в первой части. Так, интересно. Блин, ну пятая часть, она хорошая как стелс, но это плохой Metal Gear. Я его не очень люблю в этом плане. Я люблю больше... Ну, второй, третий — это прям шедевры. Четвертая часть — это больше очень длинная катсцена с игровым геймплеем. Так, получу я S или нет? Я бы хотел, чтобы, конечно, не третий был ремейк. Конечно, буду играть летом, а сделали бы ремейк первой части. Потому что первой части нужен ремейк. Так, Porter Fundamental Program. Дальше у нас. Не знаю, зачем это делал, но, в принципе, первый день пока что можно это сделать, чтобы не забыть. Это прям реально сейчас как Metal Gear выглядит. В принципе, я читал все время, что Death Stranding это и был Metal Gear. Просто... можно даже задержать дыхание. Интересно. Да, это прям Metal Gear сейчас. Сейчас я это запишу, геймплей. Якудза надо начинать с нулевой части, она должна стоить дешево. Гавайи вышла недавно, это спин-офф, она вообще, по сути, после между 8 частью и 7 нет смысла. Нужно начинать с нулевой части, потому что она приквел всего, и она как раз, ну, если тебе не понравится нулевая часть, тебе не понравится Якудза вообще. Если тебе нравится Якудза 0, то даже другие части есть слабее. Но нулевая, она и как бы приквел всего, она одна из самых лучших. Она обычно по скидке есть, или она даже может быть там в подписке, но что-нибудь такое. Ты, если начнешь играть в Гавайи, она у меня есть на Xbox, то ты просто можешь ничего не понять, потому что там уже как бы подразумевает, что ты знаешь все, что происходило до этого. То есть там она, в принципе, не такой сложный сюжет, но все равно там куча персонажей, которые из старых частей. Да. Пока они говорят, что просто понимаешь, что это симуляция, что-то они просто стоят и ничего не делают, окей.
Но это, понимаешь, это спин-офф, там даже не главный герой, а Маджима. И я считаю, что лучше все-таки нулевая часть, потому что там как раз показывают тебе предысторию и Кирью, главного героя, который был до Ичибана, и Маджима, и вообще нулевая часть, она очень увлекательная, и мне она очень нравится, и, блин, ну не знаю, нужно начинать с нулевой части. Она должна стоить дешевле как раз, чем Гавайи. Я думаю, что он просто это говорил, потому что игра вышла, ну и как бы, да, надо что-то сказать для слова. Но мне кажется, любой нормальный фанат Якудзы никогда не предложит начинать с этой части. Блин, это секвесиз Metal Gear, прям реально. Так, окей, теперь блок. Так. Это смешно. Чё, не очень. Имеется ребенок или эти... Где промпт? Да, он его Лу теперь зовут. Сейчас я покажу, когда выйду. То есть это уже живой ребенок. Он его оставил в начале с Fragile и пошел открывать Мексику.
Так, а что дальше? У меня даже что-то качается. Я зажимаю L2. Я просто жду. Окей. А, Stranding такие. Я его не экипировал. Я забыл. Так вот. Я, интересно, S получу. А, тут, видимо, автоматом. Но все равно хорошо вспомнить такие вещи. Еще укрытие где будет, окей. Это на каждой базе есть. Просто заходишь ты в это, ну вот, типичное убежище, и там можно зайти в тренировку. Это типа VR. Он надевает типа VR-шлем и оказывается в этой ситуации. Вот. Соя. Последняя цель осталась. Казалось легко. Ну, в принципе, это... Сейчас я покажу. Я все закончил. Ой, еще другие. А, это можно просто пробовать разное оружие. Просто тестировать. А, ну, пока у меня ничего нового. А, сейчас покажу BB. Вот так выглядит эта комната. Можно смотреть на оружие. Раньше же они просто висели, а теперь они в отдельной комнатке есть. Можно выйти. Так, пистолет. Тут немножко по-другому выглядит эта вот база. Вот тут я как раз поставил. Можно ставить на обои.
Вот эта фотография Fragile с Лу. Где там кнопка, чтобы поменять? Вот. И можно поменять вот как раз. Вот он с ребенком. И можно это все ставить вот так вот, чтобы у тебя это было. Можно даже выбрать ракурс. Ну, какая-то тут попроще база. Мне еще интересно, если схожу в туалет, можно ли гранаты получить. Кстати, я пропустил, наверное, я уже смотрел этот ролик. Дают только эти хиральные кристаллы эти, а пока что гранат не дают. Так, спать я не хочу. Так, использовать раковину. Что мы? Ну, очки это у нас есть. Костюм у нас пока ничего нового. Ну, помыть лицо можно. Графика, конечно, классная. Так. И все, можно выходить. Сейчас будут новые. Ой, там много всего, но я так понял, что пока что мне еще их не все показали. Единственное, что вот у меня есть уже этот вроде... нет, какие-то скин... Короче, видимо, ранний какой-то доступ к каким-то вещам, которые открываются позже, но их пока еще не дали, потому что я думаю, что я все еще нахожусь в этом. Там просто был целый список, когда я только запустил игру, но я что-то, если честно, даже не считывался, надо отдельно посмотреть. Но ничего такого классного, мне кажется. То есть там какой-нибудь костюм, который открывается, допустим, на 30% игры, будет доступен на 10%. То есть ты будешь сильнее какое-то время, но не особо. Так, можно сразу взять все те же самые базы. Good morning, Sam. Did you have it? We're already making progress in it. Once again, I got a few access. Вот сейчас как раз мне, по идее, я найду все DLC вещи. Сейчас посмотрим вместе как раз. Так, Take Orders, Fabrication. По идее, так. Это мне не надо. Что это? Можно от тела избавиться. Я могу поделиться с другими игроками, делиться я не буду. Пока что. Пока нет ничего, еще не дают. Так, тогда... вот может быть вот это... Нет, это просто... Окей, так, ничего интересного нету. Сейчас Claim Materials. Вот это я заберу только эти кристаллы, они сюда. Можно. Вот я не знаю, это оружие, оно по идее может DLC-шное или нет? Можно... починку использовать, это хорошая вещь. У меня вроде ботинки уже есть. Да, все есть у меня. Лестницы у меня нету. Я просто что-то долго... У меня последнее видео я делал в феврале.
Так я прошлый год почти делал все каждую неделю. Что-то сейчас вот как-то переключился. Я продолжу обязательно. И получается все. Ну, Your это next как... destination is Villa Libre. The people there don't have enough medical equipment. Тут типа If you Мексика. bring them this delivery, you'll be sure to earn their trust. And once you've done that, you'll have a... Это круто, что пошло так, потому что я помню, когда я делал видео на YouTube, мне тоже писали в комментариях люди, я только начал смотреть «Сопрано» или смотрел вот твое видео, я начал читать эту мангу и твое видео. Timefall is coming down hard in this Это area. прикольно, если так угадываешь. If you carry container repair spray with you, you can use it to mitigate. Keep an eye out for the rivers and bandit camps in the area too. Спасибо. Я стараюсь. On your way to Villa Libre, we left behind. If you Постбокс. see it, there should be also if with Мы все знаем, это я what do все... you think? Have enough information to Да. take your time. Я не помню, а в первой части разве надо было так вот планировать маршрут или нет? Это я Commencing route creation. такого не помню. Или было? Delivery route finalized. Я не вижу, чтобы тут были BT. Я бы хотел посмотреть на встречу с BT. Я открыл карту, есть что-то интересное. Вообще, ну, он, конечно, не покажется полностью. Это, наверное, вообще первая часть карты, это пролога. Потом будет гигантская карта, как в первой части. Да, вроде можно было, но типа тут прям тебя заставляют маршрут простраивать. Мне кажется, раньше такого не заставляли, то есть ты мог сам. А тут прям тебе, как бы, ну, типа ты как брифинг делаешь сам себе. This order calls for some pretty hefty cargo to be sure. But don't forget to take into account all the other extras. Every piece of equipment you take. So think, run out of... Это я все... Excel. Видно, такая... Necessary preparations for your delivery. When everything is in order. Ну, кстати, менюшки по началу заказа, они, видно, прям очень упрощены стали, потому что те же ролики, вот буквально, вот все то же самое. Не самое, конечно, лучшее у меня это... Блин, надо что-то тоже сделать, чтобы меня лайкали все. Так, что мы сделаем? Интересно, у меня есть DLC-шные? Keep on, Bon Voyage. Поставим тут. Надеюсь, мне будут ставить лайки. Меня зовут PlayStation Radio Phoenix. И мне все время нравился этот ник. Этому нику у меня PlayStation уже, наверное, больше 15 лет, наверное, уже, да, реально. Но именно поэтому PlayStation. 20. Да, конечно. А я сейчас просто... Так. Вот как это пишется. По идее, должно быть видно. Сейчас. Сейчас Social Strand Service. Вот написано Radio Phoenix, то есть радио и Феникс по-английски. Не знаю, это показывает или нет, потому что, по идее, сейчас все стримится. Вот мой ник, моя аватарка со Снейком. Все должно вот так вот выглядеть. Я еще 30 посижу, чтобы это было видно.
Короче, я набрал вещей, мне кажется, мне столько оружия не надо. Я, конечно, когда играю, все подбирать буду. Так. Сколько у меня этих? Мне кажется, мне понадобится больше этого спрея. Ну ладно. Зачем столько пушек с собой набрала, а мне кажется, мне столько и не понадобится. Они тут, кстати, вообще сразу, вот я помню, в первой части тебе не сразу открывалось даже оружие нелетальное, и тебе приходилось как-то по-другому. Тут сразу дают автомат, который убивает нелетально, и ты даже можешь не париться. Вся игра, конечно же, есть на русском. Ну, хотя бы, ну, во-первых, она переведена полностью на русский язык с озвучкой, но, блин, голливудские актеры, я хочу слушать их реплики в оригинале. Ну, можно его поставить, конечно, для стрима перевод хотя бы текста, но я люблю играть в оригинале все. Что это мне приложили? А вот тут реки поднимаются. Это новая механика, что иногда ты идешь, и просто реки будут появляться сами. Интересно. Пока не очень понимаю, правда. Увидим. Так, where water levels are rising. Окей. Ну вот, и они поднимутся тут. Ну, окей. Да, есть такое. А вот тут база с чувачками. Тут будем с ними разбираться. Я думаю, что сейчас... Что там это? Я пытаюсь понять. Там уже... Их дофига, кстати. Я сейчас все зачищу. Начнем с первого. Так, он же... Она же не летальная. Не должна быть. Так, сейчас смешно будет, если я реально убью человека, придется от него избавляться. Я, кстати, когда играл в первую часть, я ни разу никого не убивал. Ни одного трупа. То есть никогда не возил никого в этот крематорий сжигать, потому что просто я не убивал. А вот сейчас стелс. Как-то войти можно? Тут еще груз лежит. А я даже... Нет, я вообще-то, видимо, может быть, уже возраст. С игрой я почти потом не экспериментирую. Так. Вроде груз был какой-то. Ой. Это смешно. У меня падает груз, потому что... Кому?
Блин, я хочу, конечно же, чтобы мне какой-нибудь мотоцикл дали. Кстати, показали в начале ролика, ну, был трейлер, когда Fragile, она ехала на каком-то мотоцикле. То есть мотоцикл с одним колесом. Вот мне бы его скорее бы уже дали. Да. Я уже себе набираю столько груза. Другие портятся, вижу, уже потихонечку. Конечно, да. Ну, я так быстренько сейчас взглянул без спойлеров на этот, короче, гайд, и там я прочитал, что будет какая-то даже транспорт-база, которая передвигается. То есть я так понял, что как типа трейлер будет. Вот. А, Интересно еще, как будто с горами всякими, зиплайны ли вернут или нет. Не так. Металл упал. Вот. Тревога. Ну я сейчас лучше с ними так всеми разберусь, как не париться. Раз, два, грузы, три. Ну, я думаю, это начальный груз пока. То есть лагерь, поэтому тут еще ничего такого нет. Ой. Это второй. Пока вообще очень легко, никакой угрозы на самом деле. Он там и бежит один. Сейчас он пуста. О, кстати, полезная штука, контейнер. Я сейчас использую. Раз мне второй попался. Все, бессмысленный лут. Раз, два, три. Я только груз собирать буду, естественно. Надо еще проверить ящики. А, вон бежит. Так, несколько. Ой, там походу машина будет. Все. Это взрывная. Это доставочная коробка. Сейчас посмотрим, если там интересный лут. Я сейчас буду грузовик, я сейчас нагружусь и все доставлю. Ой, еще есть чуваки? И еще один, последний. И еще один. Вон. Последний. Притаился. А музыка не заканчивается. Видимо, кто-то еще остался живой. Сейчас сломаем пока это. По-моему, меня могут в этот момент даже задамажить, если не так.
Тут что тут есть интересного? Блин, ну, материалы, они, конечно, полезные. Вот я знаю, там даже они же добавили этого, еще по приколу этого Сэма Фишера из Splinter Cell, потому что это же от Ubisoft. Вот. Но я, кстати, не играл. Что-то мне как-то, не знаю. А, вон они. Так, у меня вроде была кнопка... А, вот. Всех убил. Надо самого собрать все грузы теперь. Да, то, что кастомизация там есть, я знаю. Коврик. Ну, я так понимаю, там, судя по всему, будет машина. Да, или мотоцикл, судя по картинке. Просто тут еще XL груз, и я хочу все сразу. У меня всегда было в Death Stranding такое, что я хочу всегда все сразу, за один присест. Я когда игру чистил уже на платину, я старался делать такие маршруты, чтобы сразу сделать 5-7 заказов, пока я еду через всю Америку. И типа мне нравится вот даже момент такой игры, что ты вот планируешь реально потом. И судя по... Да, это грузовик. Сейчас я нагружу туда его грузом, доберу остальное. Не, мне прям эффективность. Cargo Management, отлично. Так. Сейчас. Ну, все, тачку. Это мы выбрасываем. Так, а что у меня этого еще такого много? Cargo Management. На спине. А, вот он. Да. Аж 2 винтовки. Да, и слишком много взял с собой винтовок, столько мне не надо. Сейчас доберем туда остальное, что тут осталось. Вот там еще одна коробка. Я прям много лута принесу, получается. Так, что у нас тут? Еще одна починка. Ну, опять материалы и что такого интересного. Винтовки не да.
Так, какие сообщения у меня сейчас прочитаю через... Да, я сдавал IELTS, у меня было 7,5 баллов из 9. Я сдавал давно еще, когда я сдавал, я просто левша, и у меня, короче, ну, очень плохой почерк. И когда я сдавал, тогда была такая тема, что ты писал письменную часть, то есть writing этим, ты писал его карандашом. Я сдавал, по-моему, в 2016 или 2017, и это был последний выпуск, потом можно было сдавать уже на компьютере, и так как я медленно пишу левой рукой, ну, точнее, я пишу нормально левой рукой, быстро, вот, и, блин, я не знаю, я просто учился в университете, где меня готовили 4 года к IELTS изначально, поэтому я прям отдельно не готовился, просто прошел, типа, ну, 5-6 версий доступных в интернете, и все. Но круто, что едешь, то, что сдаешь, то, что значит английский знаешь, это очень круто и похвально. Так, сейчас мы подберем. Да, 6,5 это как раз это обычно минимум, ну, не то, что это плохой результат, это минимум практически для любого вуза. Вот, а что за вуз, где? О, круто, да. Я просто знаю, что даже в Британии, где вроде, да, английский, там все равно 6,5 нужно было. Просто 6,5 это база везде. Но я пытался пройти на китайскую программу, точнее, американскую программу в Китае. Вот, да, у меня тоже была англоязычная программа в Пекине, и там нужно было 8,0. Это очень высокий показатель. Я сдал на 7,5, потому что, ну, говорю, на врайтинге я не успел его перепроверить, к сожалению. Потому что, ну, как я сказал, у меня, я не ну, потому что я долго аккуратно вписывал левой рукой, и я просто не успел. Это очень обидно, но что поделать. Да, но я просто, по сути, спасибо, это никогда не использовал, потому что... тут река. Потому что в итоге я думал просто... у меня уже была и бакалавриат, и магистратура, и я просто подумал, что, может, я могу еще поучиться вот в такой программе, просто уже за рубежом. Но так как не получилось, я подумал, я не буду платить заново за экзамен и пересдавать его так быстро, я лучше пойду работать. Ну и как-то на этом я остановился, что не возвращался к этой теме уже с учебой еще. Я, в принципе, не против. Ну вот, кстати, для меня всегда помогало я учился в высшей школе экономики в Москве на историка. Звучит, может, смешно, но это было очень, на самом деле, такое серьезное гуманитарное образование. Я написал кучу письменных работ, и я их все писал сам. То есть по социологии, психологии, философии, ну, собственно, истории. И я там сидел в библиотеках, ну, всякое такое. Поэтому то, что я пишу какие-то там тиктоки с текстами, для меня это вообще не проблема. Для меня это естественно. Потом я учился на магистратуре, тоже в высшей школе экономики, на публичной политике. Это была программа на английском языке. Она называлась Public Policy. И преподаватели были иностранцы, либо русскоговорящие, кто все равно преподавал на английском. И половина студентов тоже были иностранцы. И я писал диссертацию на английском и защищал ее на английском. И после этого опыта как раз я подумал, что я хочу еще, я могу еще заняться этим уже за рубежом. Потому что уже как бы опыт обучения на английском был.
У меня такое прям классическое, получается, гуманитарное образование. Вот. Конечно, хотелось, чтобы я был каким-нибудь там, не знаю, дизайнером, может быть, ну, что-то такое, что я мог бы делать сам, а так я больше вот могу говорить, писать хорошо. Всегда умел. Так, что мне на спине нужно это все положить? Или- Не, ну вот главное, что ты задумался и вот уже планируешь сдавать экзамен, это уже круто. Поэтому вот какой-то новый грузовик, он такой по-другому выглядит. Интересно, он через воду поедет или нет? Блин, а нету этого кузова у него. Чемоданы мои все равно. Сейчас это... Да, дизайнером вообще быть круто. У меня есть знакомые, которые работают дизайнерами. У них интересная работа, хорошая зарплата. Вообще прям ученые. Молодцы ребята. Можно дрифтить. Мне нужно куда брать этот груз. Блин, надеюсь, он через воду проедет. Да, знаю. Нет, моя тачка не застрянет. Круто. Ой, а я вообще не туда поехал. Ну ладно, я груз возьму. Тут еще груз. Я все соберу. Я сумасшедший. Ой, какая прикольная звук этой тачки. Блин, нет. Я... Карго заруинен. Контейнер damage, получается. Придется его сейчас на спину. Дождь все разрушает. Я забыл вообще... Ты помнишь, зачем вообще лайки получать? Что они нам дают? Я уже забыл даже, для чего это все было. То есть, вот я сейчас собираю это все, типа, зачем я стараюсь? Ой, я забыл, что в машине есть батарея. Она тоже может закончиться. Это я все забываю реально. Нужно сейчас тогда поехать уже в локацию, взять этот груз и поехать на базу. Не, ну, наверное, там что-нибудь для достижения по-любому есть, типа для трофеев, то есть как бы чем раньше все собираешь, тем это. Я просто буду точно... Ты на платину проходил эту... этот, как его называют? Stranding первый. Потому что я раньше прям вообще загонял... Ну, если ты меня добавишь сейчас на PlayStation, у меня много платин, но я забил в последнее время и больше не делаю, но только единственное, что вот я это делаю теперь с играми от From Software, то есть все соусы у меня на платине, и вот все, что от Казимы, тоже на платине. А остальное я уже не делаю. Ну, или если на легкое. Ой, сейчас будет Биби. Или нет, какие-то... Дождь вообще закончится с играми или нет?
Блин, батарея закончится сейчас. Как заряжать ее, я тоже уже не помню. Да, я помню, что зарядки были. И все. Блин, зря я это все сделал. Получается, сейчас мне надо все брать. Буквально придется оставить оружие. Оставим тоже. Это будет тут все останется гнить, получается. Мы выбрасываем. Окей, а материалы я просто оставлю, потому что все, я слишком много взял груза. Блин, слишком тяжело. Окей. Придется... Блин, я такого давно... Я просто привык, когда играл в первую часть, у меня уже все было, а теперь у меня ничего нет. Наверное, придется выбросить вот это. Блин, все равно нет. Мне надо что-то выбросить. Типа... У меня 400 метров. Так, сейчас включим фонарь. Ну да, по-любому сейчас через какие-то горы. Еще больше грузов, которые я не могу подобрать. Потому что у меня уже все лимит. Ладно, это потом уже будет зачистка тогда. Надо сейчас доставить груз, который нужен
Река рядом? Ну, конечно, ее надо будет пересечь, и... Я же выбрал по-другому, придется через горы ползти. Я все испортил себе, если честно. Мне кажется, по-хорошему можно было миссию просто перепройти заново, но я так делать не буду. Ой! Ну конечно, дождь закончился. Или нет? Просто музыка. Ой, у меня работа такая, короче, забавная. Она... О, видишь, вода ушла только что прям. У меня она связана с играми, кстати. Я работал вообще в рекламе, в СММ, в маркетинге. В какой-то момент у меня друг, с которым я учился, кстати, единственный друг, с которым я учился и на историческом факультете, и на политологии, вот так это получилось. Он все время не хотел работать на кого-то, и он сказал, что вот, он все время что-то делал какие-то темки свои, там, что-то с играми. В общем, он занимается тем, что он предлагает услуги, цифровые услуги для видеоигр, то есть, допустим, прокачки, аккаунты, предметы, всякие вещи. Он этим начал заниматься и продавать на крупных сайтах китайских. Вот. И ему нужна была помощь, он сказал, помоги мне с приставками, то есть с играми на приставке. Вот. И я начал ему помогать, и как-то втянул в эту тему. То есть мы начали с того, что Fallout 76 мы продавали, тогда еще копировали пушки и продавали. И у меня была целая, типа, не знаю, империя, которую я построил буквально. Вот. Блин, нет, не хватает сейчас. И я много чего продавал, то есть, типа, я вообще занимаюсь аналитикой этих сайтов, там, слежу за ними, обновляю, ну и плюс какие-то вещи, допустим, в Elden Ring, покемоны на свече, Animal Crossing. У меня есть пост в канале в Телеграме, как я на eBay продавал за 1 месяц на 1 миллион, когда Animal Crossing вышел. Но это была что-то невероятная история, таких больше не было. Вот. Всякие прокачки в Warcraft. Ну, то есть мы их не сами делаем, мы находим людей, кто это делает. Просто я веду коммуникацию, ищу рынок, как он меняется, что основное, ну, как-то так, короче. Надеюсь, понятно, но если нет, я могу это объяснить еще больше. Ой, а база так недалеко. Блин, есть какой-то вайп, конечно. Идти. Ну, то есть, рынок постоянно меняется. Вот. Есть все время новые задачи, то есть как бы я многому научился, немножко даже там легкому кодингу, как сайты там вести рекламе, вообще какому-то бизнесу. Но я понимаю, что хочется пробовать что-то новое. Вот даже то, что я начал пробовать TikTok, YouTube, мне, наверное, хочется пробовать себя в сценариях, продюсером быть, что-то такое. Потому что я все-таки больше человекоориентированный. Работать с людьми, тут у меня работа, получается, клиенты, они все иностранцы, но это все переписка только. И как бы ты, я работаю из дома. Вот. А мне да, хочется быть что-то такое более живое. Ну, то есть, я же даже когда тиктоки снимаю, я всегда показываю себя, как в ютубе. То есть не стесняюсь. Так, deliver and report. А ты на кого хочешь учиться? Блин, те же самые анимации. Это, как бы неудивительно. Это то, что помогло. Просто 5 лет проходила игра за сюжета или чего, интересно. Круто. Еще на английском, тем более. А что, какие игры сдавал? Есть уже баллы? Я просто уже что не помню.
Thank you so much for bringing it. I have to say, this was well worth the wait. Time to connect the cube. Once we're part of the chiral network, we'll be able to use these remote medical units you brought. I can get myself checked out as well. We've all been looking forward to this. So go ahead and link us up. Ты знакомая, да. И что, как нормальные баллы? Они же как для поступления вообще, как они ЕГЭ как-то ну типа, что нужно для поступления в Германию, кроме IELTS? Ну да, по новым меркам это... Я просто в свое время сдавал французский, у меня была французская школа, и я сдавал французский, я сдал на 80, но это было когда? 15, ну, почти нет, 2011 год, это было там давно. Это было, да. И у меня была олимпиада по французскому, поэтому 100 баллов было. Вот тут какая гора красивая, оказывается, есть. Now displaying your current order grade. Ну, надо попробовать, да, и то, чтобы лучше иметь все время несколько вариантов. Chiral communications have been stopped. Now I just the elder. Oh, probably. Of course, it's not. If you're in, I'm not sure. О, круто, да, что можно делать так. Something's wrong with my body. I'm not knowing, but I want. Привет. The only people that still live here, other than myself, are elderly. The last of the younger residents. Too many bad. We took up, but I had to click. My friend. So they, even though that's why we. Some of the cargo we had stored here was washed. Блин, я сейчас вернусь со своим грузовиком с грузом и все принесу обратно. I know this. If you're all of the, you can use. So a new order has just come. Looks like the residents of the C1 South Distribution Center need you to. You can. Ну, конечно же, задание взять груз из того же бандитского лагеря, где я только что был. А что у меня на спине такого куча? Да. А, вот это полезная штука, которая можно делать разные вещи. PCC. Блин, я... Окей, такие. Так, нужно будет пойти в горы. А, и будет новая локация. Ну, логично. Я пока это не буду брать. О, я, кстати, поставил этот, короче, знак, ну, когда выходил с базы, и мне ставят лайки сейчас. Потому что это, кстати, очень круто играть в Death Stranding во время релиза игры, потому что все отстраиваются. Вот, кстати, интересно, ты в каком году играл в Death Stranding первый? Просто вот когда я играл в Death Stranding на релизе, я реально со всеми игроками строил дорогу. Как это выглядит, если, допустим, ты играешь позже? Ты все равно отстраиваешь дорогу, или она уже отстроена за тебя? Как это вообще выглядит? Потому что когда я играл в самом начале, было куча мостов, типа, которые вообще были построены без смысла, тупо, не знаю, на рандом. Как это сейчас?
Нет, коопа нету. Ну, только... Он же Кодзима называет это Strand Game, что типа это только через связь ты играешь. Игра стоит, ну, типа, Ну, я покупал в турецком сторе за лиры. Она стоит где-то 6500, если... Ну, у меня просто есть друзья с турецкой картой. И если вот ровно переводить курс лир, у меня игра Deluxe обошелся в 6500 рублей. А если покупать у перекупов, естественно, будет дороже, потому что я просто брал, ну, через друга, там только комиссия, там, пару процентов. Мне очень нравится эта механика, что ты можешь залезть практически на любую стену. И мне кажется, что сейчас современные open world игры должны использовать эту механику. То ты просто можешь смотреть, где ты можешь залезать или нет. Это же, в принципе, движок Decima, который был взят у Horizon Zero Dawn. То есть движок Horizon был взят для Death Stranding. И там такой же есть камера, ты просто смотришь, где можешь забираться. Это как в Зельде, ты тоже можешь забираться везде, но очень много игр сейчас, где эти делают специальные желтые указатели. Сейчас длинные сообщения меня... Да, через костыли не очень. Ну, вообще, на самом деле, в прошлом году вышел DLC для Elden Ring тоже летом, причем вообще в июле, ну, как сейчас в конце июня. Я тоже привык, что обычно лето — это мертвый сезон для игр, но вот, видимо, Кодзима так решил, он всегда играет против правил. Подумал, вот я сделаю игру сейчас. Точнее, не сделаю, а выпущу. Но на самом деле, сейчас лето прям убойное. Получается, Death Stranding вышел сейчас. Я думаю, месяц на него хватит, а в августе уже будет Metal Gear. Прям лето Кодзимы. Я знаю такой канал, да, но там наценка все-таки. Я люблю покупать все сам. Ну да, я помню, они очень хорошо себя начали рекламировать, когда вот все-таки появилась тема с турецкими сторами. Берем себе рюкзак. В принципе, что можно еще взять? Пушку-то можно еще все время построить. А я не помню даже, какие материалы сам круче всего. Я отвечу без проблем. Ну, симулятор курьера, так говорят обычно те, кто... Ну, вот смотри, сейчас реально игра выглядит как симулятор курьера, потому что это начало игры, как и первой части. Потом там будет много механик. Зиплайны, разные виды транспорта. По сути, ты борешься не с врагами, а ты борешься с окружающей средой. Дожди, реки, высокие горы, ямы, всякие, я не знаю, враги. И ты пытаешься всегда доставить груз, обходя препятствия. На самом деле, это достаточно интересно. Сюжет сумасшедший, потому что это Кодзима, он делает какой-то нереальный артхаус. И просто это единственный сегодня, наверное, геймдизайнер, который делает реальный артхаус с нереальным бюджетом. Потому что есть очень много крутых инди-игр, но они на то и инди, они малоизвестные, там, они выглядят не очень симпатично. А это прям дорогущая игра, которая на самом деле очень артхаусная. Вот. И втягиваешься в процесс, на самом деле, достаточно методично. Нет, не через месяц, я думаю, через год. Ну, по сути, да. Для меня тоже PlayStation 5 в этом году были сборник. Я дикий фанат Sony со времен PlayStation 2, но как бы я в этом году, это первая игра, которую я купил на PlayStation 5. Я просто играю на ПК, на Xbox, потому что есть Game Pass, но я вообще ничего не покупал на PlayStation 5. Это был реально первый эксклюзив за долгое время. Так.
Давайте вернусь на базу. Просто если вот кто спрашивал про в чем прикол игры, если особенно сейчас смотреть, то игра кажется скучной, потому что, как и в начале Death Stranding первого, у тебя ничего нету. А ближе к середине игры или к концу у тебя столько гаджетов, столько всяких устройств, и ну просто реально ты как бы планируешь маршрут, строишь карту вокруг себя. То есть, например, в первой части ты строил дорогу, и потом ты просто буквально играл в дальнобойщика. Ты просто объезжал всю карту на машине, и это было очень эффективно. Я не знаю, что тут придумают. Будет ли тут снова дорога, или снова зиплайн, или какое-то новое средство передвижения, но это еще про какое-то совместное участие с игроками. То есть ты с ними не встречаешься напрямую, но вы как бы находитесь как в параллельных вселенных, и то, что строят игроки, ты видишь, или то, что строишь ты, они видят. Это достаточно прикольная механика. Это как фантомы в этих в Dark Souls. То есть, допустим, ты видишь тень умершего врага, или, допустим, наоборот, фантомы, как они там где-то, допустим, проходят двери. То же самое. Ну, я когда прошел игру, я реально на мотоцикле, либо на грузовике, а потом на зиплайнах. Я помню, как я реально даже тестил, как я обходил всю карту. То есть, допустим, садишься на одной точке, зиплайны, обходишь все горы, потом садишься на грузовик и объезжаешь всю карту на дороге, и все. То есть, очень быстро. А поначалу, ну, это такой труд, типа, сколько я эти зиплайны строил, сколько я по этим горам ползал, сколько я строил эту дорогу. Как только ты это сделаешь, ты прям думаешь, блин, я добился своего, я сделал прогресс. I'll let him down. Да у него в Касиме это по сути кроме Metal Gear ничего нет. У него есть там эта старенькая игра Police Notes, типа квеста на там, какую-то еще старую Atari. И на самом деле Death Stranding это тот же самый Metal Gear. Вот. Поэтому единственное, что он сейчас еще делает игру OD для Xbox, которая по сути будет хоррором, по-моему. Посмотрим, как он что сделает. И потом он будет делать на PlayStation 6 уже Физинт. Это будет новый стелс-экшен в стиле Metal Gear. Но для этой игры, блин, не знаю, еще года 3-4 макс, минимум, я думаю. Предоставим весь груз пропавший. Вспомнил. Для прохождения на 100% тут нужно набивать 5 звездочек для каждой точки доступа. Well, you? I will never know how you managed to track this down. Да, поднимается. Let me repay the favor with some local data of ours. Maybe you'll find something of interest you can use. We have allocated more resources for you to use, if you need them. I hope it helps. Now displaying your current order grade. Так, окей. Теперь у меня The новый... data I've shared with you is the schematic for my... Well, this design is tailored for use with our fabricators. The rod extends with a quick shake and can be used. It can... Oh, a thrown rod will release a burst of Спокойной ночи. Спасибо, что посидел со мной. Да я тоже думаю, недолго уже буду, но надо еще поделиться будет еще в виде поста об этом всем. Да, спокойной ночи. Так. Take an orders, fabrication. Тут нельзя сейчас отдохнуть, я так понимаю.
Вот это я положил бы в private locker. Потом можно будет забрать. Это нужно вернуться обратно на базу, блин. Okay, Sam. Are you ready? Then I'll bring you up to speed with what I know. The order you've undertaken is to recover chiral density gauges that have been stolen by... The base is located in some overgrown room. You might want to construct a... With it, you can get a better handle on the situation. But that's not all, of course. This way, you can help out the people. Think about what I told you and... Best of luck to you. Так, сейчас нужно маршрут сделать. О, какие-то будут существа в виде пауков. А есть все, есть и русский язык, и перевод, и озвучка, и субтитры. Просто я люблю играть в оригинале, мне просто так нравится. Все есть. Все полностью на русском языке, как говорится. Я просто в свое время английский язык выучил благодаря играм еще, когда там, не знаю, я играл в детстве. И мне просто, я почти всегда играю таким образом. Ну и плюс, как бы, тут все-таки такие актеры, там, типа, Норман Ридус, Лео Сейду и там Гильермо Дель Торо, и они все говорят в оригинале, поэтому я хочу это слушать в оригинале. Нет, принципиально. Я и сериалы смотрю в оригинале все, но все на русском есть. Но я просто, когда начинал, они были вообще не переведены. То есть я играл в нулевых, игры были не переведены. Плюс я играл очень много в World of Warcraft, а это онлайн-игра, и там нужно было коммуницировать с игроками, поэтому это все мне помогло. Вот. Так, а я могу поставить груз? По-моему, не могу так делать. Да, сейчас. Я хочу вспомнить, что... Мне просто интересно, я же не могу оставить вещи в шкафчике и забрать потом на другой базе груз. Его нужно нести именно, сколько я помню. Да, видимо. У меня, получается, есть 2 груза. Ладно, я их оставлю тут, правда. У меня на спине есть вот фильтрационная система и какая-то камера. Нужно для другой базы. Мне сейчас невыгодно это нести, я оставлю это тогда.
Да, блин, что же они делают? Оставляют тут груз, который нужно отнести на базу, с которой я только что пришел. Я же возьму и отнесу обратно. Don't slack off. И еще груз, и еще груз. Fuck me. Или...
allocated more resources. Now display your current order grade. This, you can... Order completed. Well done. Safety first. Very impressive work, Sam. Tolerably tolerable. Thank you, Sam. Okay. That's the spirit. Not bad. Not bad.
2 wheels up. Construction process now complete. Don't worry, you got this.
initiation. Delivery route finalized. Everything we know. Don't lose focus. From the radio. Everything we dream is never what they seem. Stay focused. Waiting for a change. Fearing what's to come. Acting kind of dumb. I'm indigo and violet and blue. I'm so in love with you. Everything you ever want is here. Giving up, another one too dear. Buen día, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Higher decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. Hola. I assume you're here to drop with dope? So, let's get it. Madre mia, it's practically spotless. Thank you. I just have to say that you're an app. Looks like our chiral density gauges are... So? Now displaying your current order grade. It's high time. Our BT research should go ahead. We just shared some data with you that'll let you fabricate blood grenades. I think you'll find the chiral dead. We allow. But this, the rock, and feel free. This whole, but so we've researched as you and so. By the way, you have to pass through some data.
a quick survey of the chiral density, so you might... Fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order. Sam, we've got a situation. The delivery for the research lab, this may be due to the gatequake just now. However, I know you've got dooms, but without a pod, you're gonna struggle to... Don't worry. If I can get close enough, I should... Seems like my doom's level or whatever. Steer me in the right direction. Oh, yeah? By the way, and we've prepared some weapons that you're a pro. We've issued you a... They use an activate. You can practice. If you like your other one, make sure you're well. According to our initial survey, if you... All right, Sam. You good to go? The new BT area we've identified. If we don't do anything about it, event, so to prevent, there's in it, few, and so you're... Commencing route creation. Delivery route finalized.
accepted. Thank you. Hydration recommended. Anybody out there? Just a little bit. Can anybody hear me? I can hear you. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam.
Come in handy.
research lab. Everything's done for a while, and I will be silent with you in the fire in the night. Okay, there you go, speed demon. Good evening, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal. Long time no see. Though, having said that, I realize you probably don't recognize. Yeah? Would you look at that? I knew we were right to call on you. Oh, picked up some lost cargo, I see. Should be a nice surprise for someone. We never doubted you'd show. Reliable as ever. We're ready for you to link us up with your... Once you do.
suppose you remember who I... The name's Alex. I used to work at the weather station back in the UCA. I was a Bridges employee, reporting direct. So, when I was offered the opportunity to collaborate with him here, and now you're here too. Shortly before your arrival, chiral density level. This kind of spike is indicative of it. I've shared with you some MP bullets that because if a giant BT is on the way, well, the delivery you were kind enough to bring us contained a shipment of MP bullets. This ammunition will turn your average assault rifle. You can also fabricate blood grenades if you... Before you head back... We've set aside a ton of extra... chiral density levels, and we've been seeing them. It's almost... Hour now? Well, the date... Now that you... We see... It's hard to know when this giant BT is. So for now, you should rest up. That's both mine and... We'll keep you... It's been too long, Sam. You were a good friend to me. One I could never forget. Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. The sensors were set to scan for your biometric data. A simple enough trick. Now, this was originally a geophysics laboratory established for the study of earthquakes. And for that reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and placates. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Imagine that this is the lab. Though it's relatively close to the northern tip of South America, the continent is entirely cut off from us by a belt. And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data, with no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Oh, yes. Oh, but that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too corrosive, invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. And that, my friend, was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Well, the surrounding area
was heavily contaminated with chiralium. Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. But further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across North America, and that the gate grew larger in tandem with the network itself. What started as a tiny fissure in space became so much more. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials. Yes, a kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. But to confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English, and they confirmed that they had indeed come from faraway Australia. We finally knew the world outside North and Central America had survived. Ours was not the last bastion of humanity, but Australia had suffered the death stranding too. Undeterred, the researchers began working closely with Bridges and conducted a series of tests, paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. After they had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored from the Mexican side, a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. The UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. There's something else that I need to tell you, though. Something far more important. Mind if I pause it here? I have to go take a shower. Gate quake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. Manifestation imminent. Access the delivery terminal to make preparations for combat.
Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. You earned it. Keep it together. Thank you so much. Use the delivery terminal to process your orders and requests. As I said before, there's something I need to tell you. It's about Lou. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging into BB-28's past. That is, Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. That's BB-28? This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is Lou. Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No two units should have ever been assigned the same one. I've cross-checked the details with the most up-to-date entries in the UCA database. And indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. So,
Where then did Luke come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage, since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky, because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. So take comfort in the knowledge that they don't, that you're free, that you can bring up Blue in peace. How is it, by the way? The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. A few things to take back home. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. We want Lou to live a long and healthy life. And it's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. As you know, everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Transplants provided the organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the Bi. I threw myself into my work, Sam. I tried. But I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. As a doctor, I can tell you, I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation, jumping via beaches, the relationship between the beach and placates. All the evidence you could ever wish for. Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery. That I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. And thus do I possess a beach like any other. I am not a machine, but a person with a Ha and a Ka and a beach to go with them. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. I told you once that I didn't have dooms. But that's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself.
Sam. Did you know about this? No. It's news to me, too. I'm sorry that man is gone. But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. Hey, Sam. I hope you understand that he wanted to naturally, we'll also be carrying on as I'm sure you will, but please on another note, you can now use your piece, build them along your delivery routes, and you're sure to make a ton of other who knows? They might end up returning. Also, you can now fabricate tri-cruisers. You'll be able to build, charge, or repair It's a battery. Just be careful not to. You can only use your PCC. So once again, thank you for. Be safe out there. Sam, I just you can rest easy. So once you've taken care of that man's final request, access the terminal on site. I'll take care of Lou. Hey, stuff goes missing all the time, but it looks. Now display your current order grade. Thanks again, Sam. Might have. Order completed. Well done. This custom cargo container is designed to be attacked. The word. Tri-cruisers are now available for fabric.
accepted. Thank you. Take care of yourself, Sam. Trains are okay. Disengaging weapons restrictions. Jibber jabber, jibber jabber, jabber. Gotta stretch my legs. Walking towards the light that guides you home. Whisper, whisper. Whispering, whispering. Commencing route creation. Delivery route final. Nobody is us. Nobody knows. If they bothered to see from the cage to bay, but nobody cares. Nobody knows. But it's just how it goes. It's just how it goes. It's just how it goes. A waste of breath, a mindless stare. Simply stone. Carry your weight into oblivion. Deep into the unknown. We had no choice to where we're thrown. Get out.
wind up alone. But it's just how it goes. It's just how. Good morning to you. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. So, are you... Wait. Are you... I'll take a look. I was not expecting you to deliver this cargo. Is there anything you... You know, I always thought you'd come to my... You can go ahead and connect... Now displaying your current porter grade. Whoa. Guess I'm online now. Interesting. The network has more... Oh! You can use a chain to... I went looking for... There's... Don't get me wrong. I'm not... to... Now, it's... I just... Things... You... Oh... Order completed. Well done. So happy to see you, Sam. Weapons restrictions. Take care, Sam. Where did you find this? I'm so... Since you arrived, it's never been easier to focus on my work. I increased the amount of materials you can take from... Now displaying your current porter grade. Oh, and I'll be sure to post... Order completed. Well done.
delivery. Feels good. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. You? Oh shit, you found it. This is that carbon there. You are a shine I'm willing to trust. Now displaying your current order grade. So? No. That's all. Well, anyway, go. There's... Oh. Well, you could count. The... With the help. And the... Well, plenty this time. New vehicle, but not worth. Order completed. Well done.
destination. Delivery route finalized. Disengaging weapons restrictions. Didn't think you'd go to such lengths, huh? You've got some seriously impressive skills. I'll bet you could use some extra materials. Now displaying your current quarter grade. I've shared. This weapon is capable of full. I hope. Order completed. Well done. Intrusion detected. Level 5 alert. Your shelter is up. They're in danger. I gotta get back. Who the fuck are these guys?
What was his deal? Gunfire detected at your shelter. Almost there. Okay. Construction process now complete. Hey! Nobody's home. Maybe outside. She can't have gone too far from the shelter. What the hell happened? Lou.
patched you up the best I could. What happened to Lou? We were attacked. It all happened so fast. Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. I tried to jump us out of there. But I could only take my equipment with me. And I couldn't possibly think of Lou like that. There was no way for the two of us to escape together. The best I could hope for was to jump Lou out. Just Lou. I couldn't protect Lou. I am so sorry. So sorry. I'm sorry.
What's going on? Can you hear me? Can you see me? You can't. Because you're dead. Привет. Ну, пока я прошел первый акт, и он очень напоминает первый акт из первой части. Пока особо новых механик не было, кроме даже, ну этих как это назвать, блин? Что типа урагана и землетрясения. А пока что все то же самое. Но я думаю, это пока еще вводит сюжет, что новые механики постепенно будут. There was no way for the two of us to escape together. Escape together. The best I could hope for was to jump out, but just Sam.
I know there's nothing I can do to make it right. I know. Sam, stop hurting yourself. Please. Give me the gun. There is nothing left for you here. Nothing but sadness and regret. You can't go on like this. Come take a walk with me. Come meet my crew, Sam. It's time for you to hit the road and start a new journey. Intoxicants successfully purged. Blood alcohol content nominal. Well, it looks like someone needed a nap. Hope you like your new private room. Feel free to make yourself at home. Wait, hold up. Where's the pod? Where's Lou? Settle down, Sam. Lou's with me. You'll see us soon enough.
Welcome to Drawbridge, Sam. And to the day1 Magellan, our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end, I won't pry. This is the headquarters of our humble operation. The bridge of the day1 Magellan. It's always like this when the day1 Magellan's on the move. Meet Tarman, our resident doctor and geophysicist. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The nav console offers a direct connection to the tar current. The downside being that we all have to bathe in chiralium. Happy to have you aboard, Sam. You'll have to excuse me if I don't shake your hand. You steer the ship saw? Yeah, though the computer does most of the work. So this is a submarine? Spot on. We dive into the tar and use it to travel underground. Just beneath the surface of the Earth. There are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. So where are we headed? At the moment, we're bound for the Plate Gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side. Australia, which we've been asked to link up next. You know, the problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. Or more importantly, why you're here. Well? Ah, so Lou is the child's name. Hello? Excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. It is an honor, Sam. A puppet? What? Puppet? No, no. No, I am alive, and my own master. This is Dahlman. Hmm? A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. When I was still flesh and bone, of course. Regrettably, my transformation cost me my talents. So where are you? Sam, that pod is empty. Oh. You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do.
Which is why, yes, I think you two should go on one more adventure. Hmm? What are you talking about? Well, take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. Hmm? I'm sure a lengthy journey will help you to heal. Sam, we've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped, though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. From halfway around the world, how are we supposed to do that again? By using the Mexican plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest chiral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. Go and get your gear sorted. We'll be waiting. You ready for another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go.
Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. You have a choice! What was that just now? You saw it too, huh? Hmm. Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Though this is a little different, of course. I really gotta deal with this shit again. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. Let's get going. If nothing else, this journey should give you a chance to mourn. You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. Grieve, of course. But keep moving, Sam. And when all is said and done, you can take stock. Decide what's next. Just a bit further now.
deal with them? I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. They can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. Or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Brace yourself, Sam. It's a gatequake. Oh, a big one at that. Let's make our way to the plate gate. Carefully. Strange place, if ever I've seen one. There should be a terminal this way. Let's keep walking.
Thanks again. The chiral network connection. And just to let... Order completed. Well done. Come on, let's get this done. Right. Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the ship, and this whole operation, at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face? Very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades, and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Sam, it's Hardman. It's been a while, but not really. Mullingen, Wagner, we're the same. Sam, this is Di Hardman. It's been a while, but not really. Mullingen, Wagner, we're the same. As I'm sure you are well aware, Mama's Khan now resides within Lagna. Adding my persona to the two sounds confusing. No, let's avoid that. Sam, it's Hardman. No point. The man himself will be joining you on site in Australia. Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. Last I heard, he took a one-way trip to the beach. Seems a little soon, don't you think? Sam, this is Di Hardman. All right. Pulling up his profile from the database. How about now, Sam? Feeling more at ease already, I'm sure. You tell me, old buddy.
If this is a UCA-sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the president. The new president? The guy who took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the operation and oversight of APAS, a service provider to which we may delegate day-to-day governance. Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. And that means you, Sam. And you too, Fragile. APAS has determined that you have the highest probability of success in this endeavor. APAS and the chiral network are all built on UCA tech. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. But it wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. The UCA has no involvement whatsoever in this matter. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. At that time, APAS should have sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By connecting Australia, we will be one step closer to reclaiming a pre-Death Stranding world where everyone is part of a greater whole. I hope my answer alleviates your concern somewhat. Guess so. Tell me, though, who's Charlie to you? He may speak for me as necessary to ensure the operation proceeds according to plan. Our corporation, however, will calculate what factors are essential for your success and will provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here. It will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. But know that everyone on this ship is ready and eager to back you up. You won't be on your own this time. So, you're gonna do it? Did it before. Seems like the only thing I'm good at.
Dmitry Magellan's delivery terminal when you're ready to proceed. Looks like... Всем спасибо, кто смотрел.